Wakurugenzi, a very unfortunate event really happened Kangundo a while ago. Apparently, some guy get into a confrontation na a boda rider. What the confrontation was about is not very clear, but kidogo mazee ilikaa ikakuwa ni a full blown fight. So katika harakati ya ndondi hapa na pale, mwenye boda mazee akaona hii ni vita fulani anakaa ni kama anashindwa. So akaingia kwa mfuko, akatoa kisu, and he proceeded to stab this guy multiple times. So he left him there for dead, akapanda motorcycle yake na akachangamka akaenda. So after some time ikagundulika yule jamaa amestabiwa pale, ako vibaya sana. Of course news ikatravel around the village, ni aje boy fulani huyu amepigwa kisu ako mahali fulani. So watu wakachangamka, wakambeba, wakampeleka hospitali. Mtu mmoja mwenye alikam kupata information ni his best friend. Like the best friend alikuwa tu shughuli zake, akapata ripoti, rafiki yako mazee amechomwa visu mahali, wamemkimbiza wapi? Hospitali. So best friend akajitolea, akasema wacha mimi nikimbie ni ripoti kwa polisi, beshte yangu amedungwa visu. Juu I think watu wameshughulika na hospitali, hakuna mtu ameripoti hii kesi. So akaenda akasimamisha bodaboda impeleke wapi? Police station, aende ya report. Ile bodaboda jamaa anasimamisha ni bodaboda ya the same guy ambaye amedunga jamaa visu. So akapanda bodaboda, as wanaenda anamwambia unajua mtu wetu fulani amepigwa amedungwa visu, ndio nataka niende ni report. Huo mtu anafikiria ataenda mbali sana, lakini hakuna mahali anaenda, niko na yeye hapa kwa hapa. Huyu rider anasikia huyu jamaa vile anaongea, kwa mind yake akajiambia, maybe ni trap. Maybe huyu jamaa amejua mimi ndio nimedunga mse visu, so ananitumia mimi kwenda kwa police station ndio anipeane. Kidogo mazee akapak bodaboda kando, ikakuwa ni ngori. Mimi unipeleki police station, jamaa anashindwa, mbona unajishuku ni wewe nini? Unipeleki. Akajua kumbe ni wewe gasia hii. Kidogo vita. Jamaa wa bodaboda kama ilivyo desturi, kuona mazee anamalizwa, akaingia kwa mfuko, akachomoa ile kisu, akadunga jamaa. So after some time huyu apili anaokotwa pale, wanamchukua, wanambeba vizuri na wanampeleka wapi? Kwa one of the zahanatis, one of the hospitals pale Kangundo. Turns out mazee kuna shortage ya beds kwa hiyo hospitali, so inabidi anashare kitanda na mtu. Turns out amewekwa kwa the same bed na ule rafiki yake mwenye alidungwa visu right before yeye. Unfortunately, the guy mwenye alikuwa stabbed wa kwanza haku make it, but huyu rafiki yake alikuwa hapo mazee when the guy breathed his last, na hiyo story yake ikaishia hapo. Siko sure sana kama huyu mwingine alimake it, but from rumors nasikia pia yeye ni kama haku make it. Na pia kuna story moja na ngoja kujua ni story ya boda rider, walimshika ama kuliendaje, bado sijapata hiyo information before, but I felt it was very unfortunate mazee. Ilikuwa story moja sad. Fascination ilikuwa the fact that hawa watu walikama wakajipata kwa kitanda moja during their last moments of their lives. But overall it's such a not a very good story. Twende kazi wadau. Mkurugenzi! My man, headline hitters kama K, and if you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Wadau, leo nataka tuende angani. Nataka tuingie kwenye airspace kidogo. It's been a minute since nifanya an aviation story, na nikakutana na story fulani hapa thanks to one of you, na nikaona ni story by the it's worth telling. It's worth telling.
It's a true definition of the phrase, when it rains, it pours. Wanasemaga Murphy's law, when you hope that something does not go wrong, it will definitely go wrong. Na I think hii ndio kitu mazee the pilots hapa walikutana nayo. And yeah, wacha tuingie India kidogo. Wadau, nataka niwapatie assignment. Nataka mniambie ilikuwa ni tarehe gani. And the reason why nataka mniambie hiyo tarehe ni sababu there's just something about that date. In fact, last week nimepiga story na hiyo story ilikuwa na hiyo date. The only difference ni year. The mwaka ndio tofauti. But that date, I think it's jinxed. So nataka muende kwa comment mniambie hii story ilifanyika siku gani, and you will see what I'm talking about. Hiyo date inafaa itolewe tu kwa kalenda. So location ni Delhi, India. Kuna airport safi sana pale inaitwa Indira Gandhi Airport. Pale kuna ndege aina ya Boeing 777-300 extended range. Mashini safi sana. Year of manufacture 2009. So by the time hii kitu ina happen, it's less than 10 years old. It's a relatively new plane. Kampuni yenyewe ambayo inasukuma ndege ni Air India. Yeah? So Air India wamebatiza ndege yao Flight 101 na inajulikana hivyo. Air India Flight 101. Flight 101 iko destined kutoka Indira Airport pale Delhi, inaelekea JF Kennedy Airport New York. Watu ambao mnajua mambo ya geography na timings na nini, mnajua hiyo safari si mchezo. Hapo tunaongea karibu 14 hours ya flying. So hii si flight hivi, ni flight inataka uzito fulani. So sababu first of all it's an ultra long range flight, crew lazima waende na set mbili za pilots. Kuna kuwaga na wale the pilot, captain na first officer ambao wanasukuma, alafu kuna kuwaga na relief pilots ambao ni captain na first officer mwingine. Ndio hao wakichoka au wanatoka, wale relief pilots wanakuja wanatulia na wanaendelea na safari. On board this aircraft kuna 342 passengers na crew ni kama 15. So wako hapo chini ya 360 if my math serves me right. Yeah, so yeah, 777 ni ndege kubwa, so yeah, hiyo ni kikosi bigi, imebeba umati na imebeba full mzuka. Imejaa kabisa. Saa 9 asubuhi inangoa nanga pale, lakini kabla itoke airport ya Indira Gandhi Airport, kuna vitu ambavyo vinafanyika. It is at this point that I want you guys to go grab your notebooks, because today you will learn a lot about aircraft operations. Mutasoma vitu mingi sana. So you need to write some of them down, sababu nitazirudia mara kadha wa kadha. Sawa sawa. So wakati pale ndege before itoke wanafanyaga vitu zinaitwa pre-flight checks. Engineers wanapita pale wakiangalia kila kitu kama iko sawa, wanaandika ripoti yao na hii ripoti yao wanasubmit kwa mapilots pale. Turns out ndege ilikuwa sawa apart from one problem. Kuna kitu inaitwa APU, Auxiliary Power Unit. The APU on this aircraft was not functioning. APU kazi yake ni nini? When you need auxiliary power, wakati engines zako haziran, unajua stima ya ndege inageneratiwago from the engines. So ukizima engine, ideally kila kitu inafaa izime, mpaka instruments, mpaka zile taa ziko ndani ya cabin zinafaa zizime, sababu engines haziran, so you have no power. But watu wa ndege sio malenge, wakajua you still need to do a few things even when the aircraft is off. So wakati engines zimezimwa, kuna kitu inaitwa APU, Auxiliary Power Unit. Ako ndio kana wakanga. It's a small generator at the back of the plane ambayo waga ina power itoto vitu tudogo kama instruments, light kwa ndege, lighting kwa ndege, small things. So the APU was not working. Usually it's not a cause for alarm, because APU, it's not a primary propulsion equipment. As long as uko na engines, you don't need the APU. Na uwezi kuwa una fly na hauna engines. So engines zikiwa, even if the APU is not working, well, ni sawa, tutashugulika hiyo. So it was not a cause for alarm for the pilots. Paka hapo si tumelan juu ya APU. Very nice. So the pilots wamesha angalia pia, wamepiga pre-flight check zao, kila kitu iko sawa. They decide, you know what, we're good to go. Wacha watu wa board na tuishie.
Watu wakaboard ndege and exactly 3 a.m. they take off from Indira Gandhi Airport in New Delhi, destined for JFK in New York. Now, they proceed to climb until just over 30,000 feet. Just up, yani karibu tu wafike cruising altitude. System ikaanza kupiga warning. Warning inapiga ni gani? Kuna kitu inaitwa radio altimeters. Radio altimeters ni nini, guys? Radio altimeters ni the instruments that tell the pilots how high an aircraft is flying. Basically ni kama karula kakupima height ya mahali ndege iko in relation to what? The ground. How does the radio altimeter work? The radio altimeters waga inatuma signals chini. Hizi signals zina bounce kwa ground, then zinarudi back to the plane. The plane ina calculate how much time hii signal imetake between kutoka kwa plane kufika chini na kubounce back. Inatumia hiyo time kupima the altitude. Juu wanachezaga na ile hesabu ya if it takes half a second for this signal to travel 10,000 feet chini kurudi. So, ikirudi after 1.5 seconds, inamaanisha hizo ni feet ngapi? If half a second is 10,000, then 1.5 seconds is 30,000. In layman terms, hivyo ndio waga ina calculate. So, wanapata ripoti ya kwamba kuna ngori na altimeters. But the Boeing 777 is fitted with 3 altimeters. Why? For redundancy. In case moja ikileta ngori, uko na 2. No reason to panic. In case 2 zilete ngori, uko na moja imebaki. Na that is the warning they were getting. Ile warning ilikuja ni kwamba 2 of their altimeters are not functioning. Only 1 was functioning at the time. Well, you can maneuver with 1 altimeter, lakini it is always good to be accurate. Hii 1 altimeter, in case ikuwa inapatiana the wrong reading, itakuwaje? Unajua zikiwa 2, uone kuna discrepancy in reading, utajua kuna moja hapa haifunction vizuri. Ama zikiwa 3, uone 2 ziko na the same reading, moja iko na nini, unajua. But sasa ikiwa peke yake, you don't know whether this reading is accurate, ama pengine pia ni faulty, you have no idea. But then again, no cause for alarm. Why? Because apart from the radio altimeters, kuna kitu ingine hapa kando inaitwa barometric altimeter. The barometric altimeter does the same job. It measures how high an aircraft is, but not based on the waves. It uses air pressure. So kama ulisoma geography, unajua the higher you go, the less the atmospheric pressure. So inatumianga hiyo principle. Inapima atmospheric pressure ya mahali iko. Ikishajua atmospheric pressure iko kiasi gani, inaweza tell, okay, so if atmospheric pressure iko hapa, inamaanisha niko altitude ya hapa. Juu inakoga na hiyo 0 to 8,000 feet, atmospheric pressure inafaa ichezee hapa. 8,000 feet to 16,000 feet, atmospheric pressure inafaa ichezee hapa. So inatumianga hiyo. But then, it's not super accurate. It's not like the radio altimeter. But itakusaidia kidogo, especially if you have 1 radio altimeter working. Juu utacheki ya barometric altimeter, uangalie mali inachezea. Ukiona hazijaachana sana na hii radio altimeter, unajua okay, you're good to go. So again, it wasn't really cause for alarm. They proceeded with the flight. Kutoka India kwenda Amerika, wanapitia hapo Pakistan, kidogo huko juu wameingia Europe, wamepitia Finland. Finland ukipita hivyo unaenda unatokea mahali panaitwa Greenland huko kwa ice, then unaanza kushuka chini through Canada into the United States. Hiyo ndio route walikuwa wanatumia hiyo time. Now moving forward, it was pretty smooth. Hakukuwa na ngori zingine, walienda poa sana. Kumbukeni, it was an ultra long flight. So at some point, hata wale pilots walikuwa wakatoka, relief pilots wakaingia, wakaendelea na safari. Now, 10 hours into the flight, these guys wanachezea mahali hapa Greenland, ndio waende waingilie Canada, watoke US. Warning. Nini ingine? There's something that I have talked about in this channel.
kitu inaitwa TCAS, TCAS, Traffic Collision Avoidance System. Traffic Collision Avoidance System. The TCAS was not functioning. In case uelewi hiyo inamaanisha nini, TCAS ni instrument ambayo inasaidia ndege kuavoid air collisions. So how does it work? Again, signals. Inatumaga signals. So kama kuna ndege ingine iko on the same path, zinatumiana signals. Then the TCAS on both aircraft zinaambiana, you climb kidogo, me I'll go down kidogo, ndio tukipitana, tupitane vizuri. So why the TCAS was not really an issue for them, ni juu chances of you having two aircrafts with non-functioning TCASs ni almost nil. Hata kama yetu i-function, 99.99% chance hii ndege ingine yenye tuko nayo kwa path moja, TCAS yake ina function. So hao wasi wataambiwa vile kucorrect, si tutapita tu tuendelee. The only place yenye TCAS ni very important ni wakati you're coming into land. Unajua pale juu traffic inakuwaga heavy sana. But again, not to worry, because hapo una communicate na air traffic control, unawambia ni aje, I don't have TCAS, so hakikisheni manzemu umeniclearia path yangu ya kukuja kuland. So no cause for alarm. And they proceeded with the rest of the flight until they entered New York airspace. Now it was time to land. But before we land, let me just remind you that we are so far missing 3 instruments. Number 1, auxiliary power unit is not functioning. Number 2, the radio altimeter, only one is functioning. Zinafaa kuwa 3. Number 3, TCAS warning. The TCAS is not functioning, but no problem. Iko tu sawa. But before to proceed na hii landing, nataka tukule pause hapo kidogo tu. Tupige rewind selector tena mpaka right before takeoff. So right before takeoff kuna vitu zinaitagwa METARs. METAR small s. What are METARs? METARs ni abbreviation for Meteorological Aerodrome Report. Basically ni report ya weather ya ile airport yenye mko, ama ile airport ambayo mnaenda, ama the alternate airport. Hapa tutahitaji notebook. Wadau. Okay. METARs inakujaga inakuambia mali unaenda weather iko hivi nini. That's your airport of destination. Aerodrome is another name for airport. That's your aerodrome, airport of destination. But kuna kitu inaitwa alternate airport. Alternate airport ni ya kazi gani? Sometimes unaweza kuwa umetoka, umepanga kwenda airport B, but something happens that forces you to change course and land on a different airport. Inaweza kuwa ni weather conditions, inaweza kuwa ni, terrorist attack. Watu waga wanatoka wanaenda wanaambiwa, hiyo airport mazee imeungua, so hamwezi land hapo. What is your alternate airport? Unaenda hiyo. For the people coming from Mombasa to Nairobi, most of the time their alternate airport ni Kilimanjaro. Sijui kama mshaijua hiyo. So mkiwa mahali huko juu, Mtito Andei, msikie kuna ngori, ndege waga inapiga diversion inaenda wapi? Mtito Andei. Inaenda Kilimanjaro. Waga ni alternate airport. I think Wilson pia can be an alternate airport depending on ubigi ya hiyo ndege. I think kuna ndege siko sure kama zinaweza anguka Wilson. Yeah. So that's the alternate airport. So as these guys were leaving Delhi, JF Kennedy, New York, hiyo ndio ilikuwa destination. But the alternate airport was on pale in New Jersey. Kuna airport inaitwa Newark, New Jersey. That was the alternate. Now, before they left, waliangalia zile METARs, Meteorological Aerodrome Report, ya kuonyesha weather iko namna gani huko mahali wanaenda. And they discovered the weather is a bit tricky both in New York and their alternate airport, Newark. So pilot akaambia wase wake, juu ya hii weather hatuko sure sana nayo, tunaweza fika pale tujipate either tunaambiwa tu circle around kidogo juu ya traffic na vitu kama hizo, ama tu ngori yoyote. Just unload an extra 800 kilos of fuel. Just in case.
Juu weather ikiwa tricky, anything can happen. So ongezeni kilo 8 ya mafuta, tukae tu nazo just in case. Maze, hii decision ilikam kuplay a very big part kwa history yote. Haya, tutoke huko. Sasa nimewapatia the weather report kutoka vile walitoka Delhi nini. Now let's go back to New York airspace as our captains, our pilots are trying to do what? To land at JFK after 14 hours of flying. When you get to your destination, unaanza kuinitiate your approach na nini. There's 2 ways you can land this aircraft. You can land it visually, ile unaangalia na macho, una direct ndege yako mpaka mwisho. Ama if the visibility is bad, you can use something called an ILS approach, Instrument Landing System. Instrument Landing System is so precise, inaweza landio ndege bila wewe. Like ni noma hiyo design. So kuna places zingine unapataga fog imejaa kwa airport, uoni mbele, uoni kitu. You have zero visibility. But because of ILS, inawekelea ndege kwa runway vizuri. How does it do that? It's because kwa runway, kuna maantena fulani zina emit signals. So hizi signals, ndio ndege ikikam, uwaga ina latch on. Yeah? So once it connects to those signals, the signals guide the aircraft pole pole mpaka wapi? Kwa runway. So now, the weather in New York on this particular day ilikuwa chaotic. Ilikuwa ni noma. Visibility kwenda mbele hivi ilikuwa less than half a kilometer. Less than half a kilometer. Otherwise hakuna kitu unaona mbele. Visibility from the plane down was less than 200 feet. Ideally, for you to be able to make decisions wakati una land nini, you need to have a visibility of around 600 feet. Juu una need time ya make decisions just in case. When the visibility is low, uko na only 200 feet to the runway, saa zingine kumake hizo maneuvers inaweza kuchachia. So hii 200 feet ni nini? Ni kitu inaitwa cloud ceiling. Cloud ceiling. Niko sure kuna times unatokaga nje, kama leo kuna jua. Ukiangalia juu, clouds ziko mbali, ziko far. But kuna times utaenda pale Kimende, manze uko kwa cloud katikati. Like cloud imekuja, iko ground level. By the way, pale Kimende mnaitaga ni cloud. Cloud imefika, iko kwa lami, iko chini. So the cloud ceiling is very low. Pale Kimende utapata it's less than a meter. Juu hata ukitoka uko ndani ya cloud, kichwa yako iko ndani ya cloud. So you need a cloud ceiling of more than 600 feet ndio uweze kutouch down vizuri. Juu una need time ya kumaneuver in case upate runway iko off kidogo, you need time to maneuver nini align vizuri. You have no time to maneuver when you have a cloud ceiling of only 200 feet. But on this particular day, the airport at JF Kennedy and Newark, cloud ceiling was at 200. Visibility less than half a kilometer. So ni noma. But not to worry. Why? Because of the instrument that nimetoka kuwaambia. Instrument Landing System, the ILS. Hiyo kitu inafai kuwekele vizuri kwa runway bila pressure, despite the fact that you have zero visibility. As long as imelatch vizuri, unafaa uingie. The ILS does not latch. Warning inakuja hapo. ILS iko faulty. So these guys do not have an auxiliary power unit. These guys do not have their radio altimeters. These guys do not have TCAS. And now these guys do not have their instrument landing system. So how are they supposed to land without the instrument landing system? And they cannot perform a visual approach because hakuna visuals. Hapo ndio kilianza kuwaramba. Remember, pale wakitoka, vile pilot alisema, ongezea an additional 800 kilograms of fuel just in case. Hapa ndio hiyo mafuta ilikuwa inatumika sasa. Like, that was a very, very crucial decision he made. Hakujua mazee itakamwafektaje, but ilikuwa ngori. So now waka reach out to the tower. Wakawambia ni aje wadau, India, flight 101 heavy. Mazee tuna come in for a landing, lakini manze we have a series of failures.
Maana hapa ku attempt landing ni noma maze. Tuna need airport ambayo iko na a cloud ceiling of at least 600 feet. Maze tumeangalia meters, tunaona kila nini hata zenye apart from this airport and our alternate airport, hata hizo zingine ziko hapo karibu zote zinachezea 200. Maze tu adviseini tufanye namna gani? So sasa maze ni wale wase wa air traffic control waanze kuangalia. So wanauliza ngori ni nini? Wanawaambia maze live tuna lose instruments hapa by the minute. Hatuelewi ni nini na happen, but that's the predicament we are in. So mnataka aerodrome iko na cloud ceiling ya 600. Kai. Kuna nyesha hii Amerika karibu yote maze. Tutatoa wapi airport iko na cloud ceiling ya 600? So maze wakaanza kutafuta nothing. Man, nikakuwa hapa sasa ni noma. Wakaambiwa wafanyeni hivi, jaribini tu muone kama mnaweza cheza na kitu inaitwa LNAV ama VNAV. Now, when you do not have the instrument landing system, kuna kitu inaitwa LNAV, lateral navigation / vertical navigation. Hii ni another system ambayo inaweza kukulandisha, inatumia kitu inaitwa GPS. Sijui kama mshaona magari zinakuaga na GPS, like unaweza input destination unataka kuenda na ikupeleke. Hizo magari waga zinatumia GPS. So ndege pia zinakuaga ziko input na hiyo GPS. But GPS haina accuracy on point kama ILS. GPS itakupeleka ndio, but utapata uko off the runway na like a few meters. So again, you still need visibility ndio uweze kucorrect. Mali LNAV VNAV itakupeleka, una need visibility. You need enough decision height to correct. Juu more often than not itakuweka off kidogo. Ni kama nini? Ni kama Google Maps. Although si ati it's the same thing, but nika Google Maps. Google Maps saa zingine unaweza ingia, itakupeleka ndio, lakini utapata mali nakwambia you have arrived. Unashindwa, I have arrived, mtu yangu na ni fence ya ukuta. Iko off na a few meters, unajua? It's the same thing. So hapa lazima kama na operate na hii LNAV VNAV, lazima wakwe pia na decision height poa ya kumake hizo corrections. Hiyo decision height wako nayo. Uliwapea. Wako na only 200 feet ya ceiling, cloud ceiling. So mazee wasema mambo yao imekuwa ngumu. But wakasema, you know what? Let's just try and land na yo cloud ceiling ya 200 feet. Hopefully, hii LNAV VNAV haitakuwa imetuweka off sana. The 200 feet will be enough for us to correct and still have enough time to touch down. So they proceed to line up now for an approach. Vizuri kabisa. Wanacheza na LNAV VNAV zao. Wanangojea tu watoke kwa hiyo cloud ceiling. The moment wametoka kwa cloud ceiling, watafute hiyo runway mahali iko. Wakiona waanze kucorrect immediately. Waende wa land. But before tuanze kuland, si lazima ufanye ile kitu ya kufanya nini? You have to drop your landing gears. Lazima ufungue miguu. Otherwise unataka kulanda na kitambi. Si lazima mguu ufungue. Bas. So wana drop nini? Landing gears. Ideally ukidrop landing gear inafaa ikuwashie taa 3 hapa. Pap, green. Hizo taa 3 ni za kukushow. 1, the nose gear imelatch vizuri na landing gear ya left na ya right zimelatch vizuri, zimeshikilia. Zinafaa lock. As soon as mazoe hit landing gear down, another warning. Nini na happen? Landing gear maze kuna yenye function. When it rains, it pours. What you're hoping will not go wrong will definitely go wrong. So now, these guys do not have an APU. These guys have faulty radio altimeters. These guys do not have TCAS. These guys do not have an instrument landing system. These guys have a faulty landing gear. Kunaenda namna gani? So lazima warudi kwa kitu inaitwa checklist. Waende waangalie, when you have a faulty landing gear, what are you supposed to do? They go through the entire checklist. By the time they finish going through the checklist, they discover that the landing gear issue was a false alarm. Landing gear zao zote zililatch vizuri, zimelock, ziko safi. But
It took them a lot of time going through hii checklist. Ile landing yao haingeweza. They had no decision time ya kucorrect, sababu immediately walitokelezea nje nini wakadiscover wako off kabisa. So ikabidi wapige nini kitu inaitwa go around, na immediately nini tower wakawaambia niaje, watu wangu wa tower, mazeni ngori, tumejaribu ku attempt landing hapa, tumetumia vina vyetu nini, but maze decision height imekataa. 200 feet is so little, hakuna kitu ya maana tunaweza fanya nayo. Kumbukeni, we are missing all these instruments. So hapa maze tuna need kukua handled with care. So wale wase watawa wakawambia, do you know, mkiwa chini sana ndio mnachoma mafuta zaidi. So ndio tuendelee kutafuta solution zenu, itabidi tuwapeleke mpaka 6,000 feet, wakati mali air iko at least thin, msichome mafuta sana. Pigeni pattern yenu at 6,000 feet. Asisi hapa kwa ground tunajaribu kuwatafutia mahali mtaangusha ndege. So pilot akaambia ina mambo, sisi tutapanda hiyo 6,000 feet, lakini kumbuka ya kwamba we have been floating for almost 15 hours. Walai maze, we are low on fuel. Hata ni bahati tukiwa Delhi tuliongeza kilo 800 ya mafuta juu. Otherwise haisi juu tungekuwa tunachezea wapi. So akamwambia ina mambo, chezeeni huko 6,000, at least huko hakuna resistance sana, mtaweza shikilia for some time, wacheni sisi tuwatafutie airport yenye mtaangusha hii kitu. So maze air traffic control wakaanza kutafuta. Maze wanatafuta ma airport ziko Virginia, huko New Jersey kwa wanatafuta zingine, New York huko Ushago, Albany wanatafuta zingine, si Ushago huko ndio capital yao by the way. Wanatafuta airport zingine huko. Maze they went through more than 10 airports. Wakijaribu kuangalia mazeni wapi tuko na cloud ceiling fiti yenye hawa se wanaweza enda wa manuve. Now, zile airport zote zenye ziko within range, cloud ceiling the same, 200 feet max. Zile airport yenye cloud ceiling iko huko so 5, so 6, ziko mbali, ziko out of range. Hakuna vile wanaweza fika huko juu, mafuta inaenda kuisha. Do you know ilifika mahali mazee kila mtu sasa amejishika kichwa. Air traffic control do not know what to do. Pilot wetu huko mazee na kikosi yake wamechanganyikiwa. Wanapiga tu ile holding pattern wakingojea kupangwa. Ni ngori. Now, let's go back to the thing I told you ambayo inaitwa METARS. Meteorological Airdrome Report. Mnakumbuka METARS walikuwa wanasoma wakiwa huko New York. Hizo METARS za kawaida zinatolewangwa after every hour ama after every half an hour. Ina depend tu na vile weather iko. Mostly ni half an hour ama after every hour. But there's something called special METARS. Special METARS zautoka wakati weather imebadilika tu all of a sudden. Whap! So tunaweza kuwa tulipatoa METARS zetu half an hour ago, lakini mazee after 10 minutes weather imebadilika ngori. Inabidi watoe kitu inaitwa special METARS. Juu yenyewe the change is drastic, ni noma sana. Ase wakiwa kwa holding pattern huko, ATC wakiwa huko kwa ground wamechanganyikiwa, wanashindwa wafanye nini. Newark Airport, New Jersey, wana release special METARS. Special METARS zinasema nini? That now the cloud ceiling has moved up to 400 feet. Ilikuwa 200 feet, but now it's at 400. ATC immediately wana relay information to the pilots, wanawaambia, guys, I know you want 600 feet, but can you try? Can you attempt an approach with 400 feet? Jamaa anawaambia maze, at this point hakuna ujanja ingine, itabidi tungangane, sababu the more tunaendelea kukaa hapa, the more tuna run out of fuel na itakuwa blanda. We are doomed if we do, doomed if we don't. So kaende sana. Anaambiwa very nice. JFK imekataa, but Newark, New Jersey wamesema cloud ceiling iko at 400 feet. Ingieni huko, jaribini hiyo maneuver. Very fast. Wanachoma ndege yao teketeke, wanaingia Newark, New Jersey, na wanaanza kupiga descent yao safi. Landing gear, pap, ina lock vizuri. Iko sawa. ILS, not functioning. So sahi wana operate na nini? LNAV, VNAV. But hii LNAV, VNAV mnakumbuka, niliwaambia si accurate sana. So you need visibility, ndio ukiona runway, you correct. You correct immediately. Wakasema kaende sana. Wakashuka vizuri, wakashuka mazeni clouds to clouds to clouds to, but wase wako rada. Tukitoka tuko hizi clouds hivi, mulikeni hiyo runway maliko immediately. The moment walichomoka tu from the clouds, whap!
captain akaona taa za nini ziko huko, wakadiscover guys tuko off kiasi, we are on the left, so tuna need kufanyaje. Actually they discovered they are off, wako on the left of the runway. Number 2, they are very high. Hiyo runway mali ilikuwa walikuwa na need kukua a little lower ndio uweze kuiapproach vizuri. So hapa ngori ni mbili, wako too high na wako left. So hapo mazee ni kujiamini mtu wangu, hakuna kitu ingine imebaki ya kufanya. So captain akaweka nose chini. Nose chini inamaanisha sasa tunataka tukule hii altitude. Hatufai kukua juu hivi, tunafaa kuwa chini. So nose down, tuende. But you know from basic aviation, anytime your nose pitches down, your speed goes up. So now they have another issue. Yeah, they are coming in too hot. But wewe tupambane. Wakaweka nose chini na wakacorrect. Wakakuja vizuri, wakajialign vizuri na runway na height, wakafika ile height wanafaa kwe, but wako too hot, wamekuja deadly. So mazee flaps zile kwa wings zinatokeanga hivi, weka flaps zote full uko, weka flaps wewe, reduce captain, reduce thrust speed, unajua ni power reduce hiyo power kabisa. Flaps huko ziweke drag kweli. Drag inasaidianga kureduce kama hapo, na ukireduce pia thrust, ukireduce speed, kuna ka design. Believe it or not, miraculously waliweza kureduce hiyo speed vizuri mpaka ile place, yani barely where they needed to be, just yani they barely made it. Then akainua nose kidogo tu, pia hii inasaidianga kureduce speed kidogo, sababu there's a lot of drag ukiinua nose. So akainua nose kidogo pole, wakapima mazee ndege na center line ya runway and wakaiwekelea mazee vizuri, ikaenda. After wamewekelea, wanadiscover kuna systems zingine zenye hawakujua but wamepoteza. For example, wale ambao mmepanda ndege mshai discover mkiland inalandigi vizuri, alafu mnasikia kakitu inafinya brake, lakini masauti zinatoka kwa engines deadly. Hiyo inaitwa thrust reversers. Hata hiyo sidhani walikuwa nayo, but uzuri ndege iko na spoilers na nini. Yeah, waliweza. Plus the airport in Newark ni bigi, ni long, so waliweza kusimama vizuri on time. They taxied for like 10 minutes na immediately walimaliza kutaxi hivi, which was 10 minutes. Thunderstorm ikatandika Newark airport ngori, meaning had these guys delayed on air for like 10 minutes hawangeza land. Juu ile thunderstorm ilitandika hiyo airport after wameland to like 10 minutes after they landed. Biblical proportions. So ilikuwa ni God mazee, ase waliweza kutouch down before hiyo Samoi watandike. And just like that mazee, Air India flight 101 ikaepuka ngori. But ile exercise ilikuwa kwa hiyo cockpit manze, especially the final phase ya flight ambayo ni ya kulanda. Ilikuwa hatari. Ilikuwa noma. Huyo captain mazee apigiwe makofi mahali yuko. In fact, that's another assignment. Niandikieni hapo kwa comments huyo captain alikuwa anaitwa nani? Mwenye alichukua the final leg of the journey. Mnakumbuka walikuwa relief pilots kulikuwa na the main pilots na relief, because it was an ultra long haul. Ilikuwa ni safari mrefu sana. Yeah, na hivyo ndio waliepuka ngori. Now here is the scary bit. Anytime there's an issue in aviation, investigations hupigwa thara, because they need to know exactly why that happened so that they can mitigate it. Ndio hii kitu isiwahi happen tena. Sasa here is the weirdest and the most scariest thing to date. They have never understood why all those systems failed on that aircraft. Hakuna mtu ashawaijua. Walipiga the inspection ngori wa everything ilikuwa sawa. Why those things failed during that flight is still a mystery to date. Of course, watu unajua rumors hazikosangi, wanasema there was a problem with the overall computer. Most of hizi functions ziko pale, so hiyo computer ikiwa na ngori, of course vitu zitakamilika. Lakini hakuna report imetoka imesema hivyo. Hizi ni hearsay, ni vitu tu watu wanasema huko nje. So the following day, pilots walichukua hiyo ndege and they ferried it. To ferry an aircraft inamaanisha inaenda ikiwa kerai, haina mtu.
And they ferried it back to New Delhi. Wakaenda wakapiga hizo investigations, but to date hatujawahi jua exactly nini ilihappen hiyo ndege. Yeah. Na iko airborne tu, madam. Not to scare you, but jueni bado inabeba. Ile siku utajipata India uone ticket yako inasoma flight 101. Kaa na pilot. Ndio uangalie reactions zake. Unajua pilots pia ni watu wengine jo. Ngori minawakumba huko na amsemi kitu. Mumenyamaza tu. Mnaona fiti hapa tunaenda kudedi lakini mumenyamaza. Mnajiambia nyi wenyewe. It's a good thing wanaekaga milango hapo kwa cockpit. Mimi safari yote sitoi macho kwa cockpit. Blink mara 3 tu na hujazoea kublink mara 3 nakuja hapo. Yeah. We must discuss our affairs. Hakuna hii mambo yetu mnakufa huko tunakufa sote na amsemi kitu. No. Haya guys, wacheni nimalizie hapo. Imekuwa True Deadly, nyinyi ni wa nguvu man. Adios muchachos. Peace.